You know what? Your brain has probably been lying to you for years. It keeps telling you that once I'll be confident, I'll do this, I'll do that. Once I'll feel confident, I'll speak up in the class. Once I'll feel confident, I'll participate in the things that I love doing. Once I'm confident, I'll do the thing that I'm not confident about. Like, confidence was never supposed to come first, and I think this is one of the biggest thing we misunderstand about confidence. Before we go any further, let me just assure you that in this video I'm not going to give you any magical solution that will instantly make you feel confident, but what I can do is help you understand where confidence actually comes from. And honestly, once you understand that, you don't have to give yourself that fucking excuse कि मुझे एक बार confident feel करने दो, एक बार बस मैं confident हो जाऊँ, मेरा confident आ जाए. You don't have to tell yourself these all things. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, then hi, I'm Ishika and I post videos related to self-growth, self-help, self-motivation, and sometimes I share my part of life as well. So if you love watching me, do not forget to hit the subscribe button, and if you like this video, to hit the like button as well and join my community, because here all we do is grow. You know what? सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें हमारे कॉलेज में और कहीं भी दिक्कत देती है, दैट इज़ when we don't feel confident about something. जो confident word है ना, this is not the starting point, this is the outcome. And अगर आपको ये बात एक बार समझ आ जाएगा ना, तो you'll never say this to yourself कि once let me feel confident then I'll do this. क्योंकि बहुत चीज़ होती है जो हम लोग ये कॉन्फिडेंट की वजह से नहीं कर पाते. लाइक वी वॉन्ट टू डू इट बट वो हम नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज वो एक ही चीज़ कॉन्फिडेंट हमें रोक देती है. वी थिंक कॉन्फिडेंस इज द एक्चुअल पॉइंट, but this is an outcome. We don't become confident and then start doing difficult things. You start doing difficult things and that's how you become confident. I'll give you one very easy example. Just think, like, just ask yourself why people go to gym. They want to become stronger, healthier. Basically, they want to transform themselves. They want to have that major glow up. But when they start doing it, when they start working on themselves in gym, they don't become confident overnight about their body, right? They go to gym when they are uncomfortable about themselves. They go to gym when they want to transform themselves. वो लोग gym जाते हैं ताकि वो अपना वो new version को invent कर सके. They go to gym when they are uncomfortable. They learn there, they struggle there, they keep showing themselves there, and slowly they start seeing progress, and that progress changes the way they see themselves. वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने आप पे वर्कआउट करते हैं, खुद को चेंज करते हैं, एंड व्हेन दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स देन दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बॉडी, देयर अपीयरेंस, देयर होल एग्जिस्टेंस. कॉन्फिडेंस बाद में आया. कॉन्फिडेंस केम आफ्टर द एक्शन. पहले जब वो जिम गए थे तब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने बारे में. दे वर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. बट जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, व्हेन दे सॉ द ग्लो अप, तब जाके उनको खुद पे कॉन्फिडेंट आया, अपने बॉडी पे कॉन्फिडेंट आया, अपने अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंट आया. Confident is an outcome. What this applies to literally everything in college, in outside, like everywhere. You want to join a competition, you want to participate in something, you want to join club. Don't wait until you feel the smartest person alive there. Don't wait until you feel like a master, like master of that game. Sign up. You want to make friends? Don't wait until you feel the most interesting people, or don't feel like that, okay, I need to be cool to attract. Just start a conversation, anything. You want to give a presentation, but you feel like, nahi, थोड़ी देर बाद में देंगे, सबका हो जाए फिर देंगे. ओह, व्हाई डू यू फील दैट? यू गिव एक्सक्यूज कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है भाई, अभी रुक जा, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाने दे, फिर मैं जाके प्रेजेंटेशन दूंगा. अरे भाई, तुम वहां पे जाओ, गो स्टैंड देयर, स्टार्ट स्पीकिंग अप, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंट आएगा. ऐसे ही कॉन्फिडेंस पहले नहीं आ जाता. कि हमेशा मैं भी ऐसा सोचती, लाइक हमेशा मैं भी आई यूज्ड टू थिंक द सेम कि वेट थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाने दो, लेट मी, फिर आई विल गो देयर, आई विल स्टैंड, आई विल स्पीक अप. ऐसे कभी तुम अच्छा नहीं बोल पाओगे, ऐसे कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंट नहीं आने वाला है. एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंट इज द आउटकम. तुम उसको करना शुरू करो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंट आएगा. कॉन्फिडेंट फॉलोज बेबी, कॉन्फिडेंट फॉलोज. टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, पोस्ट दैट टेरिबल वीडियो, पोस्ट इट. The first time you might feel awkward. The second time it becomes a little less. And after doing this 10 times, you look back and you realize, you think, why was I ever so scared of this? That's how confidence is built, through repetition. I also want you to remember this. Being insecure doesn't mean you are incapable. Let me give you one example. You know, बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हमारा फैशन क्लब में एक ऑडिशन चल रहा था. सो मी एंड माई फ्रेंड, वी वर डिस्कसिंग कि वी विल गो देयर फॉर द ऑडिशन. सो आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस एंड एक्साइटेड एज वेल. आई वॉज लाइक बोथ, बट शी वॉज वेरी नर्वस. शी वॉज लाइक, भाई अगर नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब हंसेंगे, मुझे नहीं जाना. अगर सिलेक्शन, लाइक उसका एक ही था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब हंसेंगे. सो बेसिकली शी वॉजंट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ. सो दैट पार्ट हिट मी एज वेल कि मुझे भी अकेले जाने में थोड़ा सा वो लग रहा था. तो ये सबके साथ होता है. सो बट स्टिल आई पुश माई लिमिट एंड आई वेंट देयर एंड आई गेव माई ऑडिशन.
and eventually I got selected as well. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वहाँ पे जो लोग थे ऑडिशन के लिए आए थे वो थे सभी फर्स्ट ईयर थे एंड सबका वो मतलब पहला बार था एंड सब पहली बार वहाँ पे ऑडिशन देने आए थे एंड या लाइक सब तो सिलेक्ट नहीं हुए बट आई वॉज द वन हु गॉट सिलेक्टेड एंड यू नो वॉट रूम में घुसने से पहले आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम एंड आई वाज लाइक शुड आई एंटर और नॉट आई नीड टू एंटर एंड जब मैं घुसी अंदर everybody was looking at me like I was feeling, you know, जो होता है कि awkward वो yeah I was feeling that and when they told me to walk I don't know how I don't know like everybody was looking at me but I don't know how ये हुआ like I walked so confidently and everybody was stunned exactly and I was like एक सेकेंड के लिए मेरे अंदर ये थॉट नहीं आया कि रुको मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाने दो फिर I'll walk. Yes, you have to start doing the work to feel confident. Confident follows. ऐसे ही confidence grow नहीं हो जाता. ये जो लोग बोलते हैं ना रुको रुको एक बार confident feel करने दो रुको रुको एक बार confident हो जाने दो, confident कभी first attempt में first नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता है. तुम्हें वो शुरू करना होगा वो वर्क फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंट फॉलोज यू. कॉन्फिडेंट फॉलोज यू. ये दिमाग के अंदर घुसा लो. कॉन्फिडेंट फॉलोज यू. You can be nervous and still speak up. You can be scared and still participate. You can doubt yourself and still try. You don't have to eliminate insecurity before you start living your life. Because if you keep waiting to feel completely ready, you'll keep postponing your life. There will always be another reason. I'm not good at, I'm not good yet, I'm not good enough yet, I'm not pretty enough yet, I'm not smart enough yet. Suddenly months have passed and still you are waiting to become confident and postponing the things you literally love to do but you are not able to do. Why? Just because you're not feeling confident. You'll never feel confident at the first attempt. You'll never feel confident in the first attempt. तुम्हें वो शुरू करना होगा पहले फिर जाके तुम्हारा confidence आएगा. Well, confident isn't walking into a room thinking everybody gonna like me. It's walking into a room thinking maybe they won't but I know I'll be okay. That's a completely different kind of confidence. Because confident isn't knowing that you'll succeed every single time. It's knowing that even if you fail, you'll figure it out. Even if your presentation goes badly, even if someone doesn't like you, even if you fail at something, even if your videos get 10 views, you'll survive it and you'll try again. You won't stop. That's when real confidence comes from. If you have been waiting, if you have been feeling that मेरे अंदर confidence नहीं है, मैं confidence कैसे feel करूँ, मैं confidence कैसे हो जाऊँ, stop waiting at first. Yeah, तुम जिस चीज़ को लेके सोच रहे हो ना कि मैं एक यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, भूल जाओ. शुरू करो कन्वर्सेशन, शुरू करो बात करना शुरू करो. कॉन्फिडेंस विल फॉलो यू because you know what, every time you do something that scares you, you are giving yourself a little bit of evidence that says I can handle this. And eventually you don't have to convince yourself that you are confident because you will just know because you have lived through enough moments that proved it to you. Confidence doesn't come before the action creates the confidence. So maybe you don't need to become confident, you just need to start. Yes, and confidence will follow you and then you don't have to say yourself कि यार एक बार confident हो जाने दो. Yes, and yeah, thanks for watching. If you like this, अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो, so please do hit the like button and subscribe button as well. And yeah, see you in my next video. Bye bye.